నా పేరు సంపత్, మా ఫాదర్ పేరు వేదన్న, మాది మహబూబాబాద్. తనకి ఒక 6-7 months నుంచి కొంచెం శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకని కొంచెం మా బ్రదర్ ఉన్నారు, తను డాక్టర్, తన అడ్వైస్తోనే జితేందర్ సార్ని కలిసాము. తను ఆఫ్టర్ డయాగ్నోసిస్ తావి చేయాలి అని చెప్పారు. అందుకనే తావి ప్రొసీజర్ యశోదాలో ఇక్కడ చేయించుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే తను బాగున్నారు. 5 daysలో అయిపోయింది మొత్తం. తర్వాత పేస్మేకర్ కూడా పెట్టించారు. తను ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు లాగా శ్వాస తీసుకోకపోవడం అలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ప్రొసీజర్ కూడా వితిన్ 1 dayలో 2 అయిపోయినాయి. అండ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ కానీ, ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీ కానీ, మొత్తం నర్సింగ్ కానీ, మెడికేషన్ కానీ అంతా బాగుంది. హాస్పిటల్ చాలా బాగుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ కానీ డైలీ 3-4 times క్లీన్ చేస్తారు. చాలా హాస్పిటాలిటీ ఎప్పుడు ఏమి ఇష్యూస్ లేకుండా అంతా బాగుంది. స్టాఫ్ కూడా మంచిగా చూసుకున్నారు. నర్సింగ్ కానీ, మెడికేషన్ కానీ టైం టు టైం అన్నీ ఇచ్చారు. సపోర్టివ్గా ఉన్నారు అందరూ. మాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కానీ, హాస్పిటాలిటీ కానీ మొత్తం. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, I am Dr. Jitendra Jain, consultant interventional cardiologist working at Yashoda Hospital's High-Tech City branch. So this patient by name Veeranna, who is an elderly gentleman, 75 years, with multiple comorbidities, he presented to me with a complaint of breathlessness on exertion, even walking of 100 meters of distance. Along with that, history of giddiness on and off. I evaluated that patient, found to have a degenerative severe aortic stenosis. So in view of the multiple comorbidities like elderly gentleman, diabetic, hypertensive, already had a stroke before, we thought going for an open heart surgery with a surgical aortic valve implantation will be a high risk for this patient. So we planned electively him for a TAVI procedure, which is nothing but a transfemoral aortic valve implantation which we do from the right thigh. So he was electively planned, taken up for the procedure. The procedure went well, where a bioprosthetic valve of size of 26 was implanted to him. There were no complications during the procedure, but later on, as his baseline ECG was suggestive of a high degree AV block, he also required a dual chamber pacemaker, which was done the next day. So patient was kept in the ICU for a couple of days and later was discharged in a hemodynamically stable condition, and he came for a follow-up and he is doing well. Thank you.